Hello everyone, good evening. Today we are trying to discuss specifically on Journey Builder versioning. Okay, Journey Builder versioning. Journey Builder versioning has multiple ones, so let's try to understand the different versions. We have draft version, we have running version, and we have the finishing version. Okay, draft, running, and finishing version. So we have a test version available only after validating and only D as entry source. These two key points. Test version is only available after validating and if your DE has an entry source. There you have entry source to Irala. And we have two more called pause and stop. These are the different versions what you have in Journey Builder. Draft, running, finishing, test, pause, and stop. So to understand it better, we'll try to create one specific to this. Along with all the other things, we will try to understand this one. Okay, so I'll be jumping into my Journey Builder. Everything comes into play. I'll go to my folders, Chandra, and I'll be creating a multi-step journey in which I'll be creating a simple one called versions because I want it to be specific to this one. I'll be creating a multi-step journey. I'll name it as journey versions example. As usual, my name. Yeah. Let it be a lengthy one. That's fine. Multi-step versioning is available only in multi-step. I'll create it. So the first thing I'll be doing is always the save with organize. Chandra multi-step journey version. So now versioning. When you create a journey for the first time, it will be in version 1 and it will be in draft mode. It will be in draft mode. Okay. Now I'll be taking a data extension and for demonstration purpose, I'll be selecting a wait by duration. Wait by duration for 5 minutes. Okay, this will be a fine just for learning purpose. It doesn't have anything to do for today. Make it as a 2-minute wait and this will be a 1-minute wait. Now the entire story is important. What is the entire story? Starting from your starting source, that is this entry source, journey settings, this will also come into play, what you have selected and how it works. So you have to learn this in a combined way. So now I would just like to show you people about draft, running and others. So draft, it will be moved to running after activating. From running, it will go to finishing. Let us understand first this one. If you people have watched my previous videos, you might have understood how to test a journey. So we'll do that later testing. So I'll be taking the help of data extension, 2 minutes wait and email and a 1-minute wait with exit. So, okay. And I'm not doing any fancy things here. I'll be doing very simple DE creation and email creation only for this because I don't want any validation errors. I just want to showcase how the things keep moving. Okay. And here I'll be creating, I have a folder, which is Master Chandra, this one, where we have 2 records. That's more than enough. And I need a very, very simple email to just to configure in our journey because we are concentrating only to understand draft, running and finishing. First, let us understand this and then we move.
Do you have a very simple email? Hello, welcome to SFMC training. This was created long back. I think we don't have anything. This is good to be used November 12, 2024. Okay. Now I'll be moving into my journey builder. I have the data extension ready. I'll be using that data extension in my entry source. Folders, name, multi-step journey and version. So currently I am in version 1. Status is draft. This is versioning. Status is important. We are trying to discuss and understand status. So the data extension what I'm selecting is my folder, which is master. I'll be going with the run once option. That is fine, more than enough for now. I'll be picking the email. Send this email. Am I changing anything here? No, because I know there will be no email sent. First, let us try to learn, concentrate on version and its status. That is the right term to be used in your interviews. This is version 1. The status is in draft. And what is the journey entry settings? It will be re-entry anytime. Re-entry anytime. And while journey settings, you can also select this. Please try to understand what it is. Okay. Now, since my entry source is data extension, if I save validated, I can see a test button. Test is available only after validating. It is only available after validating, and it should have DE as entry source. I have saved it and click on validate. Now I should be getting the button test your journey. We have nothing to test here, but you can see that button. You can see this test the journey. If I click the button test the journey, it will ask me to choose the contacts. I have only 2 contacts I've selected. Since we don't have multiple paths, you can see it will be only straight line. You should have multiple paths to test it. Decision split, engagement split, or any other split. So this is my first contact. We don't have anything much to test it. I'll click on return to draft. I'll click on save, and you can see that the test button is gone. Boom. Don't forget, test is available only when data extension is your entry source. Now I'll click on activate, and still it gets validated. We can go ahead and activate it. What is the version? It is version 1. Status is draft. Version 1, status is draft. Remember this. Now we have in draft mode. You can make any number of edits to this, any changes to this, it's fine. After you hit the button activate, it will go to running. Activate, activate, and done. So now journey versions example Chandra 31. This is our journey name, and it is in version 1, which is currently showing as draft. It will change to running, and there is no going back. Once it is in running state, you cannot bring it back to draft state. No, you cannot. Remember this point, it's a straight line. Draft to running, running to finishing. What is very important, you can have only one in draft version. You can have only one in running version. For the journey, for this journey, now it is in running. After you activate, the status gets changed to running. Can I make any edits to this? The answer is no.
except you can change the email. You cannot make any changes to running journey. Contacts come to the journey only if it is run. Contacts come to the journey only if it is running. Now we are in version 1. So you can create a new version to make the edits. I'll click on version 2, that is version, create a new version. Now we have two versions. Version 1 running, version 2 is draft. If I activate this version, what will happen? Version 1 will go to only one in draft, only one in running. So what will happen to version 2 now? Version 2 will be activated. What will happen to version 1? Now let us understand more. First, version 1 draft, activate it, it will be running. Then you created a new version to make changes. Make all your changes in version 2. Activate version 2. So what will happen? Obviously, it will be run. What will happen to finishing? So people who are in there, they'll be there and complete it. Now we have version 1 finishing, version 2 running, and I'll create the new version, which will be version 3. What will be the status of version 3? Status of the version 3 is draft, version 1 running, version 1 finishing, version 2 will be finishing. Version 2, so version 1 is finishing, version 2 is running, version 3 is draft. Make all edits to draft and activate it. What will happen to version 3? Running. Status, I'm talking only about status. Draft, status, running, status, finishing, status. Okay. Now we have 3 versions. Let us see the status and then we'll move on. So how many we have? We have 3 versions. Version 3 running, version 2 and 1 finishing. This is the status what you will have. Now the question is, every time when you make it running, this is the only version which will accept the contacts based on your schedule. Okay. Now we are clear with 3 things: draft, running, finishing. Have patience, I'll explain you. We know what is testing. It will be available only after validating and if D is your entry source. Any other entry source you want. What is the difference between pause and stop? If you stop the current version or any version, contacts will leave the journey wherever they are. If you pause the journey, only the entry of the contacts is paused and other steps will be remaining as it is. Contacts who have entered the journey, they'll move. Pause this version, you have 2 options. Do not extend the time or extend the time. First thing. So along with that, pause only allows you to pause it for maximum 4 days, 14 days. Maximum 14 days. After it is paused, what do you want to do? After 14 days, do you want to resume the journey or stop the journey? So to understand this better, I'll try to draw a diagram for you. Try to understand this one. Just every journey starts with draft mode. From draft mode, they will go to running mode. From running mode, they will be moving to finishing mode. Okay. From running mode, you can pause it.
From pause mode, it can come back to running mode. But once you are in draft to running, running to finishing, there is no chances of coming back. From finishing, you can make them to go to pause status. The last one is stop. From pause status, you can take them to stop. Stop is a dead end. Once you stop a journey, you have no option going back to any other status. From stop, there is no option of going to pause, finishing, and don't forget, draft to running, you cannot go back. Any journey is editable only in draft version, and you can have only one version. I have 10 versions. I have 10 versions of the journey. Only one can be in draft, only one can be in running status. Contacts enter the journey only to the running status, not to any other. Finishing, it will just complete all the contacts within that journey version and they leave. This status will never change. You have to change it manually to pause or stop. If you don't change it, it will be in finishing status only. Finishing status will never disturb any contact, and very importantly, they'll complete it and they leave the journey. If they are eligible to re-enter, they will come back to running version. What will happen when you create a running version in the middle of some contacts which are in the previous version? They will just complete it wherever they are, whichever the version they are going through. If they are eligible, they'll come back to running version. Pause status will pause two things. One, primarily, they will not allow contacts to enter the journey based on their schedule. Second option, you can extend all the wait periods in the journey to a maximum of 14 days. Once the pause time, that is 1 day, 2 day, 3 day, 4 days completed, you can ask the journey to go to stop version or running version. Okay, this is how the things work with respect to your journey builder version status. Okay, how many versions you can have? There is no official document. If you get any, let me know. If anyone can comment it, that would be great. So I have seen a journey which is up to 56, 58 versions with many changes in it. Okay, there are some best practices to be followed. So this is how journey version status move. First draft, running, and then finishing. So if you have any questions on this, do let me know. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರು question ಇದೆಯಾ? Sir, if I give stop, so the contacts wherever there, that will be eject immediately, or that will Immediately. completely Immediately. complete the No. journey? Immediately. Okay. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಎಗರೋಗ್ತಾರೋ. Okay. ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಚೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಚೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. Okay. Contacts wherever they are, if you stop the version, this version, they'll eject from here wherever they are. Stop all versions means for this journey, all the previous versions will be stopped and all the contacts will eject from whichever the wait status they are in. Just ಆಚೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. If you have given no re-entry, they leave the version. They will never come back to this journey. ಏನಾದ್ರು doubt ಇದೆಯಾ? Sir, one more, finishing means once the contacts, all the contacts entered the journey means they will finish it completely. ಅಷ್ಟೇ. Okay. ಎಲ್ಲ once ಬಂದಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಆಡ್ ಆಗಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್, ಬಟ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದಾರೋ ಅವರಲ್ಲಿಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಮುಗಿಸಿ ಆಚೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಈ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ, ಇದು ಹಿಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮುಗಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಎಜೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಹೌದು. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಮುಗಿಸಿ ಆಚೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ.
ಅವಾಗ ಹೊಸ ವರ್ಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿರೋ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಾ? ರನ್ನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಇವಾಗ ಈ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಬರುತ್ತಾ ಅದು? ಅರ್ಧಂಬರ್ಧಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿ ಆಚೆ ಬಂದು ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷನ್ ಬರೋದು. ಇವಾಗ ನಾವು ರನ್ನಿಂಗ್ ವರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೇ ಡೇಟಾ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ನ ತಗೊಬೋದಾ? ತಗೊಂಡಲ್ಲ ಈಗ. ಓಕೆ. ಈಗ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದು, ಜರ್ನಿ ಬಿಲ್ಡ್ರು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದು, ಕತೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಸೊ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಫಿನಿಶ್ ಎಲ್ಲಾನು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರ್. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಫಿನಿಶ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲು ಪ್ಲಸ್ ಜರ್ನಿ ಹೆಂಗ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಜರ್ನಿದು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೀ ಎಂಟ್ರಿ ಮೋಡ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ವರ್ಷನಿಂಗ್, ಇಷ್ಟು ನೀವು ಕಥೆನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕ್ಲಿಯರ್. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾರಾ ಬರಲ್ವಾ, ಬಂದ್ರೆ ಯಾವ ವರ್ಜನ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಬರ್ದೇ ಇದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರ್, ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಏನಾದ್ರು ಸರ್. ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಇನ್ಯಾರಿಗಾರ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರೆ? ಸರ್ ನಾವೀಗ ಜರ್ನಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ನೋ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ವರ್ಷನಿಂಗ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವರ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದಾರೆ ಅವ್ರು ಫಿನಿಶ್ ಆಗಿ ಆ ವರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷನ್ ಬರಲ್ಲ. ವೆರಿ ಗುಡ್, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ವರ್ಷನ್ 1 ಯಾರು ಬಂದ್ರೆ ಓಕೆನಾ, ವರ್ಷನ್ 2 ಅವ್ರು ಖಂಡಿತ ಬರಲ್ಲ, 3ಗೂ ಬರಲ್ಲ, 4ಗೂ ಬರಲ್ಲ. ವರ್ಷನ್ 2 ಯಾರು ಬರ್ತಾರೋ ಒಂದೇ ಸತಿ ಬರೋದು. ವರ್ಷನ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ವರ್ಷನ್ 2 ಬರ್ತಾರವರು. ವರ್ಷನ್ 2 ಬಂದು ಆಚೆ ಹೋದ್ರೆ ವರ್ಷನ್ 3 and 4ಗೆ ಬರಲ್ಲ ಅವರು. ಸೊ ಈ ಜರ್ನಿಗೆ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಒಂದೇ ಸತಿ ಬರಕ್ಕಾಗೋದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕೀ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ, ನಾಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಇಮೇಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರ್, ನಾವೀಗ ರೀ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷನ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರಲ್ಲ, ಅವರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ. ಅಂಡ್ ರೀ ಎಂಟ್ರಿ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಈ ತರ ಹಾ ಈ ವರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಓಕೆ. ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ವರ್ಷನ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಹಾ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಓಕೆ. ಅವರು ಮತ್ತೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್. ರೀ ಎಂಟ್ರಿ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟರು ವರ್ಷನ್ 2 ಅಲ್ಲೂ ಇರ್ಬೋದು, ವರ್ಷನ್ 3 ಅಲ್ಲೂ ಇರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಆ ಸ್ಟೇಜ್ ನ ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಗಳಿಗೆ ಪಾಸ್ ಇಲ್ಲ ಆಗ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಇಂದ ಶುರು ಮಾಡಿ ಕೊನೆ ಗಂಟೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅವರು. ಅಲ್ಲ ಸರ್, ರೀ ಎಂಟ್ರಿ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ? ರೀ ಎಂಟ್ರಿ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಒಳಗ್ ಬನ್ನಿ ಅಂತ, ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಬನ್ನಿ ಅಂತಲ್ಲ. ಓಕೆ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಥಾಟ್ ವಿಚ್ ಯು ಹವ್ ಬ್ರಾಟ್ ಇನ್. ಯಾರೇ ಜರ್ನಿ ಒಳಗ್ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಕೊನೆವರೆಗೂ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅವರು. ಓಕೆ. ಈಗ ವರ್ಷನ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಹಾ ನಾನು ಇಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ, ಎಸ್ ಸರ್. ಆಯ್ತಾ, ಸುಮ್ನೆ ಇದು 2 months ವೇಟ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಾ ಇದನ್ನ 2 months ವೇಟ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾಳೆ ವರ್ಷನ್ 2 ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ, ಓಕೆ. ರೀ ಎಂಟ್ರಿ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಇದೆ. ಓಕೆ ನಾಳೆ ನಾನು ಈ ಜರ್ನಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ರನ್ನಿಂಗು. ಓಕೆ ಓಕೆನಾ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕತೆ ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ ಸರ್. ಈಗ ವರ್ಷನ್ 1 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಚಂದ್ರಪ್ರಸಾದ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಾ ಅವರು ಈ ವರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು. ಓಕೆ. ವರ್ಷನ್ 2 ಅಲ್ಲೂ ನಾನು ಬಂದಿರ್ತೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ರೀ ಎಂಟ್ರಿ, ಏನೋ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ, ಹಾ ಇಲ್ಲಿಗೂ ಬರ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲೂ ನಾನು 2 ತಿಂಗಳು ಮುಗಿಸಿ ಇಮೇಲ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿ 1 minute ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆಚೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ 2 ವರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಅವ್ರು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗೇ ಆಗ್ತಾರೆ. 2 ವರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಇರ್ಬೋದು, 2 ವರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಬಟ್ ಅದೇ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಈ ರೀತಿ 2 ವರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಯಾವ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು ಅವರು. ಆದ್ರೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಿಟ್ಟು, ಈಗ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ವರ್ಷನ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ, ಹಾ ವರ್ಷನ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಮೇಲ್ ಇಂದ ಶುರು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಇಂದಾನೇ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಇಂದಾನೇ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೀವು ಕೊನೆವರೆಗೂನೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಜರ್ನಿ ಒಳಗಡೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಇರ್ತೀರಾ, 2 ಸತಿ ಇರ್ಬೋದಾ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗದೆ ಇದರಿಂದ, ಜರ್ನಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಇಂದ. ರೀ ಎಂಟ್ರಿ ಓನ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಎಕ್ಸಿಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಾ ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತೀರಾ,
ಹ್ಮ್ ಫುಲ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ವರ್ಷನ್ 2 ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷನ್ ಮುಗಿಸೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ 2 ತಿಂಗಳಾಗುತ್ತೆ. ಹಾ 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 ವರ್ಷನ್ 2 ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಓಕೆ. ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದೇ ರನ್ನಿಂಗ್ ವರ್ಷನ್ಗೆ. ಹ್ಮ್ ನೀವ್ ಎಂಟರ್ ಆಗೋದು ರನ್ನಿಂಗ್ ವರ್ಷನ್ ಇದ್ರೇನೆ. ಓಕೆ. ಅದು ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇರ್ಲಿ, ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋದು ನೀವು ಯಾವ್ದು ರನ್ನಿಂಗ್ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋದು. ಓಕೆ. ಅಲ್ಲೂ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇಂದ ಕೊನೆವರೆಗೂ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು. ಹ್ಮ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಯಾರು ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಸರ್. ಅದೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ಕಾವ್ಯ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಗಿದೆ, ದಟ್ಸ್ ಗುಡ್. ನಾಳೆ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಇರೋದು ಕಾವ್ಯ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಿಮಗೆ? ಓಕೆ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಸಂಜೆ ಯಾರಿಗೂ ಏನು ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ. ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಸರ್ ಇದೆ? ಸಂಜೆ ಇದೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸೊ ಇನ್ಯಾರಿಗೂ ಏನು ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ದಿಸ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್. ಸೊ ಜರ್ನಿ ವರ್ಜನಿಂಗ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ.